January 31st, 2022. ใหม่เป็นกระทั่งใหม่เองเรื่อยๆนะถ้ามาอย่างนั้นมันจะย้อนกลับมาซึมมาทรงอีกมาทรงมาซึม Disregard from the disregard itself constantly. Otherwise, it will be drowsy and maintaining any state of mind again. Maintaining again, being drowsy again. ใหม่ทิ้งใหม่เองใหม่ไม่เอาใหม่เอง Disregard from the disregard itself. The disregard doesn't grasp itself. ใหม่เป็นกระทั่งใหม่เองเรื่อยๆ Disregard constantly from the disregard itself. มันจะได้ไม่ย้อนกลับมาวิบากอีกมโนวิบาก So that the mind will not turn back to be with the karmic difficulties of the mind. มันจะได้ไม่ย้อนกลับมานิวรณ์วิบากอีกเวทนาวิบากอีกมาแช่มาซึมมาทรง Then there will be no return to be drowned, to sink in, to maintain the karmic difficulties of the Vedana and of the hindrances. ใหม่ก็ไม่เกี่ยวกับใหม่เอง Uninvolved with the disregard itself. Let's not be limited with just disregarding. Disregard even from the disregard itself. ไม่เอาใหม่ It is not to grasp the disregard. มันจะได้ไม่ย้อนกลับมา Then there is no return to arise or to cease on and on within any state, within thoughts, opinions and meanings whatsoever. ถ้ามัวแต่ใช้ความคิดความเห็นความหมายก็ To be obsessed with just using opinions and meanings and thoughts, it's impossible to get through. วนอยู่กับตัวเอง Circling within oneself, circling around oneself, unable to get through oneself. ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยว Unvolved even within the unvolved itself. ไม่ใช่แค่ไม่เกี่ยวกับอะไร This is not just uninvolved with anything, มันจะได้ไม่ย้อน so that วนกลับมา there is no return to circle within the path or the result of the path in whatever ways. เป็นปุถุชนเป็นปุถุชนหรืออริยะแบบไหนอีก Then there's no return to take whatsoever ways to be the worldlings or the noble ones. ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยว Uninvolved even within the uninvolved itself. ไม่ใช่แค่ไปคอยไม่เกี่ยว This is not just attempting to uninvolve or uninvolved with anything, มันจะได้ไม่ย้อน so that there is no return to be taking the path of the noble ones in whatever ways, let alone the worldling's path. มันจะได้ผ่านเรื่องอจินไตยทั้งหลายทั้งปวงได้นะ With these, it will enable to bypass the ajintai, all about knowing or not knowing. อย่าไปแค่ไม่ลูก Let's not be limited with just disregarding, because that is still grasping the disregarding. Disregarding even from the disregard itself. Disregard even from the disregard itself is called no grasping the disregard. Uninvolved with the disregard itself. Disregard from the disregard itself. This is called the disregard doesn't grasp itself. To be stuck with just disregarding, there is still a grasping the disregard. Then it will be the great compassion that is automatic. Automatically, there is the purification of extinction and emptiness. ไปเรื่อย Constantly. สรุปเรื่อย Make a conclusion constantly towards ๆ ending. สรุปกรุณาสรุปมหากรุณา Make a conclusion with compassion and great compassion. เรื่อยๆลูกสรุปแห่งกรุณาสรุปแห่งมหากรุณาเรื่อยๆ Constantly make a conclusion of the compassion and great compassion. Disregard from the disregard itself.
จะไม่เกี่ยวกับอนิจจัง It will has nothing to do with anicca, dukkha, anatta naturally. Let's not circling with just the characteristics of our nature, the anicca, dukkha, and anatta. Disregard, even from the disregard itself constantly, so that there will be no circling with just form and formlessness, not circling with just opinions, knowledge, opinions and meanings and thoughts. There's not just deludedly circling with just knowing or not knowing. Disregard, even from the disregard itself, so that there's no return to be realm of existence within the mind, within states of Dharma within the mind. Any state of the mind is all about realm of existence. Disregard, even from the disregard itself, this is called the disregard doesn't grasp itself. Still aligned with the anicca, still troublesome. Still aligned with dukkha, still troublesome. Still being obsessed with something which is not about anything, that is still being in trouble. Being stuck with just one's own thoughts, being stuck with just one's own opinions, not safe from oneself. It's not that one can't save oneself. Instead, it's actually one can't save from oneself. Being stuck with oneself, being stuck with just the seer and the knower. Disregard, even from the disregard itself, it will have nothing to do with knowing or not knowing, seeing or not seeing automatically. So that there will be no delusion to that which is not oneself, but is made as oneself. So that there is no delusion to take anatta as oneself, so that there is no delusion to take the anicca and dukkha as oneself, so that there will be no circling with just being smart or being stupid. Disregard, even from the disregard itself, so that there is no delusion to circle within opinions, knowledge, seeing, thoughts, opinions and meanings, so that there is no preoccupation with the mind and the heart in whatever ways. So that there is no obsession with just anicca, dukkha and anatta. All and everything without exception is anicca, dukkha and anatta. Form and formlessness, the body, the mind, elements, all things and all elements, all types of things are anicca, dukkha and anatta, including all types of Dharma. Disregard, even from the disregard itself. Automatically, the Dharma and all elements will not be relevant to themselves. Let's not be obsessed with just significance and meanings and involvements with Dharma. Let's not be embedded with involvements, significance and meanings to the states of Dharma attainment. Significance and meanings and involvements within elements and Dharma. Let's not be obsessed with something within something.
being preoccupied with oneself, unable to get through oneself. ไม่ใช่แค่เอาตัวเองไม่รอดนะมันไม่รอดจากตัวเองเพราะมัวแต่ตัวเอง This is not just unable to save oneself. Instead, it is unable to get through oneself because of the preoccupation with just oneself. เอาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองมาทำเป็นตัวเอง Taking that which is not oneself to be made as oneself. อย่าแค่ไม่นะ Let's not be stuck with just disregarding, disregard even from the disregard itself. แล้วก็จะมาหากรุณาโดยดุษฎี Then the great compassion is given automatically. โดยมหากรุณาเลยลูกมหากรุณาโดยที่ไม่มีขอบเขตเลย It will be the great compassion without limits. ไม่กระทั่งไม่เอง Disregard even from the disregard itself. ไม่ล็อกลูกไม่ล็อกนาม Not ไม่ล็อก locking กาย up ไม่ล็อก the body, the mind, form or formlessness. ไว้นั่นเอง It means not holding on, no fixation. มันแล้วไปกันในทุกอนูธาตุทุกอนูธรรมอนิจจังนี่มันแล้วไปกันในทุกขณะแห่งอนิจจังเลย Every atom of the elements and of the Dharma, of all nature, is bygone in itself. Every moment of the anicca is bygone in itself. มัวแต่เกาะอยู่สิ Being obsessed to hold on, จะดำรงอยู่สิมันก็เลย being obsessed to sink in, to maintain, to sustain. อนิจจังเลย Therefore, it's impossible to let go in time with the anicca. อนิจจังกันตลอด The anicca is at all แล้ว times. ไปกันอนิจจังตลอด The anicca is bygone and lets go at all times, shifting and changing at all times, discards itself at all เปลี่ย times. นแล้วไปนี่เปลี่ยนตลอด Is bygone from the shifting and changing at all times. นี่แล้วไปไม่ทันเลย There is no spontaneity in the letting go at all. มัวแต่งุ่มงาม Being clumsy, ทรงเอาไว้ being dominated, holding on, fixated, sinking in. จากทุกขังก็เลยกลายเป็นขังทุกข์เลย From dukkha, it turns into the entrapment of dukkha, of suffering. ทุกข์ที่แล้วไปนี่ทุกข์อยู่ The ตลอด suffering เวลา is bygone from itself at all ที่ไม่ times. ขังทุกข์จริง The suffering that is not truly entrapped itself. ไม่กระทั่งไม่เอง Disregard even from the disregard itself well. แล้วมันจะยิ่งกว่าแล้ว Then ไป it will be even beyond the จะ bygone. ยิ่งกว่านิจจัง Then it will be beyond the anicca. That means there is no involvement with the anicca. มันจะยิ่งกว่าแล้วไป It will be beyond the ไป bygone. นั่นเอง It means that it has nothing to do with being bygone or not. Disregard even from the disregard itself well. Uninvolved even within the uninvolved itself well. Let's not just uninvolve. แล้วมันจะยิ่งกว่าแล้ว Then it will be beyond the bygone. มันจะไม่เกี่ยวกับแล้วไป It will have nothing to do with being bygone or not automatically because it has nothing to do with the uninvolved itself. Even the uninvolved is uninvolved with itself. อย่ามัวแต่งุ่มง่าม Let's not be อย่ามัวแต่ busy กับการคอยเกี่ยว with the กับ clumsiness. เกี่ยว Don't be preoccupied with just involvement or uninvolvement. อย่ามัวแต่สารวน Let's not be กับการคอยไม่ circling ไม่อะไร with just might or not might, disregard or regard with anything. ไม่มีเกี่ยวกับไม่เอง Disregard even from the disregard itself. Disregard is uninvolved with itself. มันจะได้ไม่มัวแต่ตัวเอง Then it will not be มัวแต่ตัวมันเอง only just preoccupied with oneself, on and on. มันจะไม่เกี่ยวกับอนัตตาไปเอง Automatically, it will have nothing to do with anatta, dukkha or anicca. ไม่
uninvolved even within the uninvolved itself, แล้วมันจะไม่เกี่ยวไป then it will be automatically uninvolved. It's not just uninvolved. มันจะได้ไม่ย้อนกลับมาหลงสบายอะไรสบายอะไรแล้ว Then there's no return to be deluded to feeling good. What is that feeling good about, huh? มันจะได้ไม่ย้อนกลับ So that there's no return to be deluded to be feeling good or not, มาหลงธรรมดาหลงไม่ธรรมดาอะไร to be deluded to the ordinary or not. ขนาดไม่เกี่ยวมันก็ยังไม่เกี่ยว Even the uninvolved is uninvolved with มัน itself. ธรรมดาไม่ธรรมดากันอย่างไรเล่า How can there be being ordinary or not? โมหะย้อนกลับโมหะวกวนโมหะวนเวียน This is the return of the delusion, the trap of the delusions, the circling of the delusions. มันจะได้ไม่เกี่ยวกับจินไตเป็น Then it will be possible to uninvolve with the ajintai, with the knowing or not knowing. จะได้ผ่านเรื่องอจินไตเป็น It will be possible to bypass all about the ajintai, เรื่องรู้ไม่รู้เรื่องเห็นไม่ all เห็น about เรื่อง knowing or not เข้าใจ knowing, seeing or not seeing, understanding or not understanding, ทะลุไม่ทะลุเรื่องเข้าถึง all ไม่ about being through or not, reachable or not. มันจะได้ผ่าน So then รู้ไม่รู้ it will be ได้ bypassing all about knowing or not knowing, understanding or not understanding, วนเวียนอยู่แค่ not เข้าใจ circling with just knowing or not knowing, understanding or not ตาย understanding. ตลอด This is always ajintai, which means disabled. ไม่ใช่อจินไตนะอจินตายตลอด It's not ajintai, but it's always ajintai, disabled, วนเวียนอยู่แค่รู้ไม่รู้ circling with just วนเวียน knowing or แค่ not เข้าใจ knowing, ไม่เข้าใจ understanding or not understanding, วนเวียนอยู่แค่รู้ circling ไม่รู้ with just วนเวียนอยู่แค่ through or not รู้ through, reachable or not. อจินตายตล It's อด ajintai at all time. ไม่แม้กระทั่งไม่เอง Disregard even from the disregard itself. จะได้สมุดเฉดให้กับสังสารวัฏดี Then it will be well to deliberately cut through for samsara. อย่ามัวแต่อนุโลมปฏิโลมกับญาณทัศนะอยู่ Let's not be busy compromising with the knowledge and seeing. อย่ามัวแต่อนุโลมปฏิโลมกับทิฏฐิอยู่ Let's not be busy compromising with opinions. ไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเอง No grasping even to the non-grasping itself. This is not just no grasping. ไม่แม้กระทั่งไม่ Disregard even from the disregard itself is all about non-grasping as it is. ที่มันไม่ใช่การเอา The anatta is not about grasping in itself as it is. The anicca is not grasping itself as it is. Dukkha is not grasping itself as it is. อนิจจังที่มันไม่ใช่การเอากัน The anicca is not about grasping itself as it is. ไม่ใช่ไปมัวแต่ This is not เอาอนิจ to จัง be มา busy เอา grasping the anicca to grasp something from it. อะไรๆก็อนิจจังหมดนั่นแหละ Anything whatsoever is anicca, has the characteristics of the anicca. ไม่แม้กระทั่งไม่เอง Disregard even from the disregard itself. ไม่ที่ไม่เกี่ยวกับไม่เอง Uninvolved with the disregard itself. นั่นแหละเรียกว่าไม่แม้กระทั่ง That is ไม่ called เอง disregard even from the disregard itself. มันจะได้ไม่หลงเอาอนิจจังมาเอา Then there will be no grasping of the anicca to grasp something from it. มันจะได้ไม่หลงเอาทุกขังมาเอา Then there will be no grasping of dukkha to grasp something from it. มันจะได้ไม่หลงเอาในสิ่งที่ไม่ใช่การเอา Then there will be no delusion to grasp something from the non-grasping itself. ไปเอาอนัตตาไปหลงเอาสิ่งที่ไม่ใช่การเอา Grasping the anatta, which is grasping, deludedly grasping something that is not about grasping.
constantly disregard even from the disregard itself, then there's no involvement within oneself. The reminder of cutting within the cutting itself. The reminder of cutting within the reminder itself. Uninvolved even within the uninvolved itself. Then it will be by the essence of the uninvolvement as it is. This is not just attempting to involve or uninvolve. Uninvolved, even within the uninvolved itself, is instantly the same essence as uninvolved as it is. To be embedded with titi or opinions, it's impossible to get through from opinions. There will be a circling with it, being dominated by it. To be embedded with the knowledge, with knowing or not knowing, there is no cutting off the knowing. There is no enlightenment. Is unable to get through from the knowing itself. Disregard, even from the disregard itself, there is no need to be concerned with knowing or not knowing. To be concerned with just knowing or not knowing, it doesn't get through from the delusion to knowing. Never be enlightened as such. There will be a compromise with the insights, knowing or perceptions, with whatsoever. Knowing like this, knowing like that. Knowing with analyzing, knowing with criticizing, knowing with researching. There will be a compromising with the knowing. Compromising with the yan, with perception, with knowing until being exhausted. Turning into being samsara within knowing or not knowing itself. There's the obsession with the delusion to compromise with knowing or not knowing on and on. This is yet to be enlightened, huh? Hanging on to the Buddhas, holding on to the great perfection, holding on to something that is not about holding on is exhausting, huh? Holding on to something that is not about holding on, hanging on to something that is not about something to hold on, to hang on, fixated towards something that is not about fixation. This is exhausting. This is a torment. This is insane. Nothing else to cling, huh? Clinging to what is not. This is insane, huh? A torment. Let's not be stuck with just disregarding. Disregard even from the disregard itself. It is not just not clinging.
is not solely not clinging. Disregard from the disregard itself. It will have nothing to do with clinging or not clinging automatically. This is not solely about clinging or not clinging. อย่าไปแค่ไม่อย่าไปแค่ไม่ยึดลูก Let's not be limited with just disregarding or not clinging. ไม่แม้กระทั่งไม่เองแล้วมันจะไม่เกี่ยวกับยึดหรือไม่ยึดไปเอง Disregard, even from the disregard itself, then automatically it will have nothing to do with clinging or not clinging. จะได้มาหากรุณากันแบบไม่มีขอบเขตกันไป Then it will be giving the great compassion in a way without limits. อนุภาพในการดับล้างว่างล้างกันแบบไม่มีขอบเขตไปเรียกว่ามหากรุณา The anupap of the mighty force of the purification of the extinction and the emptiness is without limit, which is called the great compassion. ในการคลายช่วยหรือช่วยพร้อมกันไป It is the great compassion in helping through the unwinding and releasing simultaneously all together. เกาะองค์พุทธะเหรอ Clinging to the Buddhas, clinging to the great perfection, เกาะในสิ่งที่ไม่เกาะ clinging to something that is not about clinging is exhausting. ยึดในสิ่งที่ไม่ยึด Fixated towards something that is not about fixation is gonna continue oneself to be insane on and on. อย่าแค่ไม่นะ Let's not be limited with just disregarding, disregard even from the disregard itself. จะได้กลายเป็นมหากรุณาไปโดยปริยาย Then it will turn into the great compassion automatically. ไม่มีขอบเขตในการว่างล้างกันไปโดยปริยาย No limits in purifying through the emptiness automatically. ไม่ต้องสำแดงไม่ต้องแสดงไม่ต้องสำแดง There's no need to show. ไม่แม้กระทั่งไม่เอง Disregard even from the disregard itself, มหากรุณา so that it will be by the great compassion through the purification of the emptiness automatically. แค่ไม่นะ Let's not be just mind, อย่าแค่ไม่ยึ not ดนะ just disregard, not just not clinging, อย่าแค่ไม่ติดนะ not just being attached, อย่าแค่ไม่หลงนะ not just not deluded. ไม่แม้กระทั่งไม่เอง Disregard even from the disregard itself. It has nothing to do with being deluded or ม not. หากรุณาโดยว่างล้างไปโดยออโตเมติก It will be the great compassion of the purification of the emptiness automatically. โดยปริยายไม่ต้องสำแดง It is automatic without showing.